ಹಲೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು 3ನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ರಿವಿಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್? Heat is a form of energy which gives sensation of hotness. Heat is a form of energy which gives sensation of hotness. So if heat enters into a body, then it will become hot. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೀಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Without heat there is no temperature. Okay, so heat always flows from higher temperature region to lower temperature region, and heat is the sum of energies of all the molecules. Heat is the sum of energies of all the molecules. So the main sources of heat are sun, stars, friction between two bodies, nuclear reaction, chemical reaction, combustion of fuels, etc. And SI unit of heat is joule. Okay, that is very important one, you have to remember. Okay, then temperature. So what is temperature? The degree of hotness or coldness of the body is called as temperature. The degree of hotness or coldness of the body is called as temperature. So if heat is a cause, then temperature is its effect, and here temperature is the average kinetic energy of all the molecules. Okay, then here the direction of transfer of heat depends on temperature. It does not depends on amount of heat given, it depends on temperature. Okay, then SI unit of temperature is Kelvin. Okay, and then we know that there are 3 different types of temperature scales are there: Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. Okay, and temperature is measured by using thermometer. Now next very important question we are getting here for examination is differences between heat and temperature. Generally 3 marks ಗೆ 3 differences ಕೇಳ್ತಾರೆ. Write any 3 differences between heat and temperature ಅಂತ ಹೇಳಿ. So differences ಅಂತ ಬಂದಾಗ first one side ಅಲ್ಲಿ we have to write heat, other side we have to write temperature. So first difference between heat and temperature. First, for heat, heat is a form of energy which gives sensation of hotness, whereas temperature, it is the degree of hotness or coldness of the body. Then second difference is heat is a cause, temperature is a effect. Third one, heat is the sum of energies of all the molecules, whereas temperature is the average kinetic energy of all the molecules. Fourth one, the direction of transfer of heat does not depends on amount of heat given, whereas the direction of transfer of heat depends on temperature. Then fifth one, SI unit of heat is joule, and SI unit of temperature is Kelvin. Okay, so these are the main differences between heat and temperature. Generally they will ask write any 3 differences between heat and temperature. Okay, the next one, modes of heat transfer. So there are 3 modes of transfer of heat. First one is conduction, second one is convection, and third one is radiation. So there are 3 types of modes of transfer of heat. First one conduction, second one convection, and third one is radiation. Now we will discuss all those modes of transfer of heat. So first one is conduction. Conduction means the mode of transfer of heat in solids without actual movement of particles. Okay, so these 3 are very very important. And so in the examination they will ask define conduction, write any 3 applications, define convection, write any 3 applications, define radiation, write any 3 applications. These are the major questions which will appear in the examination. Okay, so once again I will repeat the definition of conduction. The mode of transfer of heat in solids without actual movement of particles is called as conduction. ಅಂದರೆ ಹೀಟು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಟಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ,
ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೀಟು ಒಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡೇವಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇವಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ things, that is conductors and insulators. Materials ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, conductors and insulators. Define conductors ಅಂದ್ರೆ the substances which allow the heat to pass through them are called as conductors. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೀಟನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The substances which allow the heat to pass through them are called as conductors. Example, all metals. All metals are very good conductors of heat and electricity. Then define insulators. The substances which does not allow the heat to pass through them are called as insulators. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೀಟನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅವಾಹಕಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. The insulators are the materials or the substances which does not allow the heat to pass through them. For example, plastic, fiber, glass, dry wood, wool, paper, etc. Then we have to know what are the uses of conductors and insulators. Conductors ಮತ್ತೆ insulators ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Define conductor, write any three applications of conductors. Conduction is different, conductors are different. Conduction is a process, conductors are the materials. Okay, so uses of conductors and insulators, write any three ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So first one, all cooking utensils are made up of metals because they are very good conductors of heat. All cooking utensils are made up of metals because they are very good conductors of heat. ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ they are made up of metals because metals are very good conductors of heat. Second one, wire gauze placed over a Bunsen burner helps to uniform distribution of heat above it. Wire gauze placed over a Bunsen burner helps to uniform distribution of heat above it. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬನ್ಸರ್ ಬರ್ನರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಗಾಜನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫನಲ್ಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದು ಕಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ವೈರಿಂದ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೇಮ್ ಹೀಟನ್ನು ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, wool is a bad conductor of heat which traps air in it. Wool is a bad conductor of heat which traps air in it. wool ಅಂದರೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. Then fourth one, pressure cookers, tea kettles and utensils are provided with wooden or ebonite handles. Pressure cookers, tea kettles and utensils are provided with wooden or ebonite handles. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಬೋನೈಟ್ ಫೈಬರ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವುಡನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವುಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಬರ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. Then fifth one, ice is packed in sawdust which is a bad conductor of heat which prevents ice from melting. ಅಂದರೆ ಐಸು ಕರಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಡಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಐಸನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಐಸನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ, ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಂತ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವು ಹೀಟನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಅವಾಹಕಗಳದ್ದು ಏನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. First one is conduction, next one is convection. These are processes. Okay, so convection andre ಏನು? Define convection. The mode of transfer of heat in fluids with actual movement of particles is called as convection.
The mode of transfer of heat in fluids with actual movement of particles is called as convection. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ರೀ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನೊಂದು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫ್ರೀ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎ ಹೀಟೆಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಲೋಯರ್, ಫ್ಯಾನ್, ಪಂಪ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ರಾಪನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AC, ದೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಫ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಬ್ಲೋಯರ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್, ಚಿಮ್ನೀಸ್, ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಬ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So I am giving 5 applications of convection: ventilators, chimneys, winds ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ trade winds ಮತ್ತೆ monsoons ಅಂತ ಇದೆ. Next, land and sea breezes and central heating system. Okay, then we will go to third one, very important one, radiations. Define radiation, write in 3 applications. Common question adu kuda. So define radiation. So the mode of transfer of heat from one place to another place without affecting intermediate medium is called as radiation. ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ one place to another place without affecting intermediate medium is called as radiation. So these thermal radiations obey inverse square law. They obey always inverse square law. That means the intensity of the heat radiation is inversely proportional to the square of the distance from the source of heat radiation. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, then we have to know what is black body. Define black body in the 2 marks ಗೆ ಜನರಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So define black body ಅಂದ್ರೆ a body which absorbs all the radiations incident on it and it emits all the radiations when it is heated to suitable temperature is called as perfectly black body. And the radiations emitted are called as black body radiations. Once again I will repeat, the body which absorbs all the radiations incident on it and it emits all the radiations when it is heated to suitable temperature is called as perfectly black body, and the radiations so emitted are called as black body radiations ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Example, surface coated with lamp black or platinum black is 98%, absorbs 19% of heat radiations. Okay, then we have some simple definitions are there: absorptive power, emissive power ಮತ್ತೆ reflective power ಅಂತ ಹೇಳಿ. Absorptive power means the radiant energy absorbed by the surface in a given time to the total radiant energy incident on it. Then emissive power andre the total radiant energy emitted per second per unit area of a surface. Then reflective power andre it is a ratio of amount of radiations reflected to the amount of radiations incident on it. Okay, these are some basic definitions. ಅವು ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. Then very important one is applications of heat radiations. Heat radiations applications ಏನಿದೆ? Heat radiations or radiations you can take, no problem. So first one, white cloths are preferred in summer and dark colored cloths in winter. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಂಟರ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Second one, the teapots and kettles should have clean and bright shining surface because this type of surface is a bad emitter of heat. Then third one, the bottom of cooking vessels should be dark and rough. This helps in absorbing the heat provided at the bottom. Fourth one, pipes carrying hot water in the boilers are painted with white color to minimize heat emission.
Fifth one, the outside surfaces of aeroplane are highly polished since bright and polished surface is a bad absorber of heat. Then sixth one, thermal flash is a very good applications for all three types of transmissions. Okay, so these are some applications of heat radiations, or simply you can take radiations. Okay, so these are the different types of modes of transfer of heat: conduction, convection, and radiation, and their applications. Okay, then we will move on to the next very important topic, specific heat. Define specific heat. There is a 2 marks, a very important 2 marks question. Define specific heat. The amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kg of any substance to 1 degree Kelvin is called as specific heat. I will repeat once again. The amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kg of any any substance to 1 degree Kelvin is called as specific heat. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 kg ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 degree Kelvin is called as specific heat. Okay, and we have expression for specific heat here, because the specific heat of substance, here it is, the quantity of heat Q is directly proportional to mass of the substance small m and a change in temperature delta theta. Therefore Q is directly proportional to m and Q is directly proportional to delta theta. Therefore Q is directly proportional to m into delta theta. So if you remove proportionality sign and if you replace that by a constant, we get Q is equal to C into m delta theta. Therefore C is equal to Q divided by m delta theta. Here C is called as the constant of proportionality, that is specific heat capacity or specific heat of a substance. So suppose if you take mass is equal to 1 kg and the delta theta is change in temperature is 1 degree Kelvin, then we get C is equal to Q. That means the specific heat is equal to the amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of any substance to 1 degree Kelvin. And the SI unit of specific heat is joule per kg per Kelvin. SI unit of specific heat is joule per kg per Kelvin. Next one is thermal capacity. So define thermal capacity. The amount of heat energy required to rise the temperature of whole body by 1 degree Kelvin is called as thermal capacity. 1 kg ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು. ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾಫ್ ಕೆ ಜಿ, 1/4 kg ಅಥವಾ 2 kg, 3 kg, 5 kg ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ 1 degree ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಬೈ 1 degree Kelvin is called as thermal capacity. And we know that thermal capacity is equal to specific heat into mass. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ನಮಗೆ ಆ ವಸ್ತುದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. Then second part we are going to study here, it is properties of gases. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ದು ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 3 ಲಾಗಳು ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರು, ಟೆಂಪರೇಚರು, ವಾಲ್ಯೂಮು. ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಿ ಟಿ, ಸಿ ಪಿ, ಜಿ ವಿ. ಬಿ ಟಿ, ಸಿ ಪಿ ಎರಡು ಕಲ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿ ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಸಿ ಪಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Okay, so once again I will state the Boyle's law. Its Boyle's law states that at constant temperature the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. That is, at constant T, V is inversely proportional to P
That means PV is equal to constant. Okay, that is the formula for Boyle's law. Then Charles law. State Charles law. Charles law states that at constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. Once again, I will repeat. Charles' law states that at constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. That is, at constant P, V is directly proportional to T, therefore V by T is equal to constant. That is the formula for Charles' law. V by T is equal to constant. Then third one, state Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law states that at constant volume, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. Once again, I will repeat. At constant volume, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. That is, at constant V, P is directly proportional to T, therefore P by T is equal to constant. P by T equal to constant. Boyle's law means PV is equal to constant. Charles' law means V by T is equal to constant. Gay-Lussac's law means P by T is equal to constant. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. Then we have another definition. Define absolute zero or absolute scale of a temperature. Absolute zero of a temperature or absolute scale of a temperature. The temperature at which the volume of a given mass of a gas becomes zero is called as absolute scale of a temperature. The temperature at which the volume of a given mass of a gas becomes zero is called as absolute temperature, and that value is 0 degree Kelvin or minus 273 degree Celsius. 0 degree Kelvin or minus 273 degree Celsius. That is the value of absolute scale of a temperature. Next one, perfect gas equation. ಇದು ತುಂಬ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಡಿರೈವ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್? ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಬಾಯ್ಸನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನೇನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ದ ಲಾಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Temperature constant means Boyle's law we have to use. Okay. So at constant temperature, volume changes from V1 to V dash and pressure changes from P1 to P2. Once again I will repeat. At constant temperature, volume changes from V1 to V dash and pressure changes from P1 to P2. Therefore, from Boyle's law, we know that PV is equal to constant. If you apply that one for the given parameters, we get P1 V1 is equal to P2 V dash. Therefore, V dash is equal to P1 V1 divided by P2. V dash is equal to P1 V1 by P2. We will call this as equation number 1. Then next para, at constant pressure, volume changes from V dash to V2 and the temperature changes from T1 to T2. Once again I will repeat. At constant pressure, V dash changes from volume changes from V dash to V2 and the temperature changes from T1 to T2. Therefore, since pressure is constant, we have to take Charles' law. So from Charles' law, we know that V by T is equal to constant. Therefore, if you apply that one for the given parameters, we get V dash by T1 is equal to V2 by T2. Therefore, V dash is equal to V2 T1 divided by T2. We have to keep V dash one side and remaining we have to move all the things to other side. Okay. V dash is equal to V2 T1 divided by T2. Call it as equation number 2. Okay. From equation 1 and 2, what we observe is LHS is same. LHS ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ V dash ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So we can equate the RHS. So if we equate the RHS, P1 V1 by P2 is equal to V2 T1 by T2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Then we can write that one as PV divided by T is equal to constant.
P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 can be written as PV by T equal to constant, and that constant we can take it as K, capital K. Therefore, we get PV is equal to KT. Okay, where K is a constant called as specific gas constant, where K is called specific gas constant, and that value is different for different substances. Therefore, for 1 mole of a gas, we can replace K by R, capital R. Specific gas constant can be replaced by capital R, that is universal gas constant. Therefore, that equation becomes PV is equal to RT, where R is the universal gas constant, and for n mole of a gas, we get PV is equal to nRT. P is pressure, V is volume, is equal to N is a number of moles, R is universal gas constant, that value is 8.314 into 10 power minus 34 joule per kg per Kelvin, and T is temperature. Okay, PV is equal to nRT, and that is the derivation of perfect gas equation. Okay, next definitions, very important one, Cp and Cv. Cp, specific heat of a gas at constant pressure. Cv, specific heat of a gas at constant volume. Example ಕೇಳಿದರೆ define Cp and Cv, give the relation between them. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಫೈನ್ Cp, ಡಿಫೈನ್ Cv and give the relation between them. So Cp means specific heat of a gas at constant pressure. Cv means specific heat of a gas at constant volume. So define Cp, specific heat of a gas at constant pressure. So the you know that specific heat, the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kg of any gas we are taking here. 1 kg of any gas at 1 degree Kelvin at constant pressure is called as Cp. Once again I will repeat, the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kg of any gas to 1 degree Kelvin at constant pressure is called as Cp. Then define Cv, specific heat of a gas at constant volume. The amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kg of any gas to 1 degree Kelvin at constant volume is called as Cv. Once again I will repeat, the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kg of any gas to 1 degree Kelvin at constant volume is called as Cv. If you take Cp, pressure is constant. If you take Cv, volume is constant. Okay, then if you take the relation between them, very important relation is Mayo's relation, that is given by Cp minus Cv is equal to R. Mayo's relation is given by Cp minus Cv equal to R, where Cp means specific heat of a gas at constant volume pressure, Cv means specific heat of a gas at constant volume, and R is universal gas constant. Sometimes 2 marks ಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ, write Mayo's relation and explain the terms involved in it ಅಂತ ಹೇಳಿ. Mayo's relation is Cp minus Cv equal to R. Then we have to write what is Cp and what is Cv and what is R. Okay. And next very important, next definitions are isothermal process and adiabatic process. So what is isothermal process? The process in which the changes in pressure and volume takes place at constant temperature is called as isothermal process. The process in which the changes in pressure and volume takes place at constant temperature is called as isothermal process. That is PV is equal to constant. That is almost equal to Boyle's law only. Okay, because illu kuda temperature constant irutte, allu kuda temperature constant irutte. Okay, then adiabatic process, the process in which the changes in pressure and volume takes place such that heat is neither allowed to enter nor to leave the system. Once again I will repeat, the process in which the changes in pressure and volume takes place such that heat is neither allowed to enter nor to leave the system is called as adiabatic process. And the heat ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, so that is the formula is given by PV power gamma is equal to constant. PV power gamma is equal to constant, where gamma is equal to Cp by Cv. Then we have to know about next part is thermodynamics. Thermodynamics is a branch of science which deals with the study of conversion of mechanical energy into heat energy and vice versa. Thermodynamics is a branch of science which deals with the conversion of mechanical energy into heat energy and vice versa. Okay, there are 3 laws are there: zeroth law, first law, second law. Zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. Very very important definitions these are. Example ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. State first law of thermodynamics, state second law of thermodynamics, state zeroth law of thermodynamics, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, then zeroth law of thermodynamics statement: if A, B, C, capital A, capital B, capital C, or any 3 bodies
and if A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C. Once again I will repeat, if A, B, C, capital A, capital B, capital C, or any three bodies, if A is in thermal equilibrium with B and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with C. Okay, that is what we call as zeroth law of thermodynamics. Next we will discuss next one, state first law of thermodynamics. Very important one. State first law of thermodynamics. So when certain amount of heat is supplied to a system, first it is used to increase its internal energy and the remaining energy to do the useful work. I will repeat once again. When certain amount of heat is supplied to any system, first it is used to increase its internal energy and the remaining energy to do useful work. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. dq is equal to du plus dw, where dq is the amount of heat energy given, du is the increase in internal energy, and the dw is the amount of useful work done. And you know that diesel engine, petrol engine, steam engine, all these engines are works on this principle only, first law of thermodynamics. Then second law of thermodynamics statement, any self-acting device cannot transfer heat from lower temperature to higher temperature without help of external agencies. Once again I will repeat, any self-acting device cannot transfer heat from lower temperature region to higher temperature region without the help of any external agencies. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಹೀಟನ್ನು ಲೋಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಏನು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, AC ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಸ್, ಐಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಗೇಲ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಪಿ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ P by T equal to constant, V by T equal to constant, and Gay-Lussac's law is V by T is equal to constant. Okay, and also we have one general one, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. So that is a general equation. Okay, that is obtained by perfect gas equation. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2, ಇದೊಂದನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಟರ್ಮ್ನ ತೆಗೆದು ಉಳಿದಿರೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ P1 by T1 equal to P2 by T2. Suppose if they are given pressure is constant, then we have to take V1 by T1 equal to V2 by T2. Suppose they are given temperature is constant, then P1 V1 equal to P2 V2. ಅವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ